Hello everyone, Excel grade 5, page 51 and 52. 5-ші сыныпқа арналған Excel кітабының 51-52 беттерін өтетін боламыз. Exercise 4, 4-ші жаттығу. Complete the sentences with similar, keep, copy, crowd, make сөздермен көп нүктені толықтыру қажет. There is a crowd of people in the street. Көшеде адамдар лық тола. 2. What does your father do to make a living? Егер тура аударатын болсақ, сенің әкең өмір сүру үшін не істейді? Қандай жұмыспен айналысады деген. 3. His looks are similar to Robert Downey Jr.'s. Оның образдары Роберт Доуниге ұқсайды. 4. Amir likes to keep fit in his free time. Әмір бос уақытында сымбатын сақтағанды ұнатады. 5. Andy has to copy the way Beckham looks. Энди Бекхэмға ұқсауы міндетті. Exercise 5, 5-ші жаттығу. Interview Andy Harmer. Use the text for ideas. Энди Хармерден сұхбат ал. Идея үшін мәтінді қолдан. Мысал берілген сіздерге Andy, what do you do? I'm a professional lookalike. Қазір сұрақтарды қоятын боламыз. Who do you look like? I look like David Beckham. What do you do? I double for David on TV commercials and films. Can you sound like David Beckham? Yes, I can. Do you like your job? Yes, sure. Exercise 6, 6-ші жаттығу. Listen and repeat. What are these jobs in your language? Тыңда және қайтала. Мына мамандық атаулары сенің тілінде қалай? Яғни қазақшаға қалай аударылады? Hairdresser, шаштараз. Vet, ветеринар. Teacher, мұғалім. Mechanic, механик. Pilot, ұшқыш. Footballer, футболшы. Secretary, хатшы. Nurse, медбике. Photographer, суретке түсіруші немесе фотограф. Exercise 6b. 6-ның бысын орындаймыз. What does each person do at work? Use the phrases to write or say sentences. Әр маман қандай жұмыс жасайды? Айту үшін мына берілген фразаларды қолдан. A hairdresser does people's hair. Шаштараз адамдарға прическа жасайды. A vet looks after sick animals. Ветеринар науқас жануарларға қарайды. A photographer takes photographs. Фотограф фотоға түсіреді. A mechanic repairs cars. Механик машиналарды жөндейді. A pilot flies planes. Пилот ұшақ айдайды. A nurse looks after sick people. Медбике науқас адамдарға қарайды. A footballer plays football. Футболшы футбол ойнайды. A secretary types letters. Хатшы хат жазады. A teacher teaches children. Мұғалім балаларды оқытады. Exercise 7, 7-ші жаттығу. Find out what your partner's parents do for a living. Досыңның ата-анасы қандай жұмыспен айналысатынын біл дейді. What does your mom do? She is a nurse деп жазсаңыздар болады. Мысал ретінде, сіздің анаңыз қандай жұмыспен айналысады? What does your dad do? Сенің әкең немен айналысады? He is a mechanic. Ол механик. Әркім өзінің ата-анасының мамандығын жазады бұл жерде. Exercise 8, 8-ші жаттығу. Listen to Bob talking about his family members and match them to their jobs. Өзінің отбасы туралы айтып жатқан Бобтың аудиосын тыңда және оларды мамандықтарына сәйкестендір деген. Dad, mechanic. Mom, teacher. Tony, nurse. John, pilot. Mary, photographer. John, vet. Exercise 9, 9-ші жаттығу. Complete the email below to your English-speaking pen friend about your family. Өзіңнің отбасың туралы хатты өзіңнің ағылшын досыңа жаз деген. From Айдар, өздеріңіздің аттарыңыз жазасыздар. From деген жерге. Одан кейін хатты жазамыз. Dear Pete, there are 4 members in my family. Мысал ретінде, менің отбасымда 4 адам бар. My dad's very strong. Менің әкем өте мықты. He is 40 years old. Ол 40 жаста. And he works as a doctor. Ол дәрігер.
My mom is 39 years old and she is very beautiful. Менің анам 39-да және ол өте әдемі. My brother Нұржан is clever. Менің інім Нұржан ақылды. He is 9 years old. Оның жасы 9-да. My sister Анель is very pretty. Менің сіңілім немесе қарындасым Анель өте сүйкімді. She is 5 years old. Оның жасы 5-те. What about your family? Сенің отбасың ше? Write back soon. Кері жаз. Соңында өздеріңіздің аттарыңызды жазасыздар. Page 52. 52-ші бет. Exercise 1. Look at the job adverts. Бірінші жаттығуда сол жақта берілген объявлениеге, яғни хабарландыруға қара дейді, жұмыстың хабарландыруы. What are the jobs? Қандай жұмыстар? Соны айта кетейік, біріншісінде cashier, екіншісінде gardener. What qualities do you need to do these jobs? Бұл мамандықтарды жасауға саған қандай қасиеттер керек? Хабарландыруға қарайтын болсақ, Smith store, Preston. Престондағы Смиттің дүкені дейді. Friendly, hardworking, enthusiastic, part-time cashier wanted. Бұлар кассир іздеп жатыр. Мейірімді, еңбекқор және ынталы болуы қажет. Lilac House, Westbridge. Westbridge'тағы үйге fit, careful and hardworking. Сымбатты, мұқият әрі еңбекқор бағбан қажет екен. Осыларды жазасыздар. Next, exercise 2, екінші жаттығу. Look at the dialogue. Диалогқа қарам. Which of the jobs in the adverbs is it about? Бұл хабарландырудағы қай мамандық туралы? Read through and check. Оқы және тексер дейді. It's about cashier деп жазсаңыздар болады. Қазір диалогты оқимыз және аударатын боламыз. Hello, welcome to our store. Please have a seat. Сәлеметсіз бе, біздің дүкенге қош келдіңіз. Отырыңыз. Thank you. What's your full name? Толық аты жөніңіз Lucy Stevens. What do you do, Lucy? I'm at school. Сен немен айналысасың, Lucy? Мектептемін. How old are you? Жасың нешеде? I'm 16. 16-да. Where do you live? At 26 Dale Road. Қайда тұрасың? Dale Road 26-да. What's your phone number? Телефон номерің қандай? 07938592748. What qualities do you have for this job? Бұл жұмысқа қандай қабілеттерің бар? I'm friendly, hardworking and enthusiastic. Мен мейірімдімін, еңбекқормын және ынталымын. You have to work on Saturdays and Sundays. Is that okay? Сенбі, жексенбі күндері жұмыс жасау керек. Бола ма? Yes, that's fine. Жақсы. When can you start? Қашан бастай аласың? This Saturday. Осы сенбіде. Okay, come in at 9:30 in the morning. Жарайды, таңертең сағат 9:30-да кел. Exercise 3. Үшінші жаттығу. Read the dialogue again. Fill in the gaps with how, what, where, when. Үшінші жаттығуды уже орындап тастадық, сөздерді толықтырып. Төртінші жаттығуда диалогты рөлге бөліп оқисыздар. Exercise 5. Бесінші жаттығу. Now look at the other job adverts. Act out a dialogue for this job similar to the one in exercise 2. Екінші хабарландыруға қарап, осындай диалог құрауымыз қажет. Hello, welcome to Lilac House. Please have a seat. Thank you. What's your full name? Сагиев Ержан. What do you do, Ержан? I study at university. How old are you? I'm 19. Where do you live? At 15 Төле Би. What's your phone number? 8775-653-1210. What qualities do you have for this job? I'm fit, hardworking, and careful. You have to work on Saturdays. Is that okay? Yes, that's fine. When can you start? This Saturday. Okay, come in at 9:30 in the morning. Exercise 6. Pronunciation. 6-шы жаттығуда дыбысталу. Listen and repeat. Мұнда тыңда және қайтала деген. A дыбысын береді. Name, age, same. Am, that, thanks.
Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Goodbye.